fundamental rights. Very important provision of the Indian Constitution. Fundamental rights are the rights, those are fundamental in nature. Fundamental in nature. That means without these rights, the individual cannot enjoy his life. For making the individual life beautiful, these rights are essential. That's why they are the basic, they are the fundamental in nature. So you know very well, the fundamental rights are taken from USA Constitution, United States of America. In the United States of America, the fundamental rights are called as Bill of Rights. Bill of Rights. We are inspired the American model of Bill of Rights and incorporated fundamental rights in the Part 3 of Indian Constitution. Part 3. Part 3 of Indian Constitution from Article 12 to 35. 12 to 35. Originally, there are 7 fundamental rights. Original Constitution having how many fundamental rights? 7 fundamental rights. Whereas later on one was deleted. Now they became 6 fundamental rights. The deleted one is that right to property. Right to property, which is undercomes Article 31. Article 31, which is deleted from the list of fundamental rights, not by from the Constitution of India. Keep in mind, the right to property, fundamental right deleted from the list of fundamental rights, not deleted from the Constitution of India, because this was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act in the year 1978 and incorporated in the Part 12th of the Indian Constitution, 12th part, under Article 300A as legal right. As legal right. This is very important point. You have to note it down. Originally, the fundamental rights are 7 in number. In the year 1978, by the 44 Constitutional Amendment Act, one fundamental right, that is right to property, Article 31, deleted from the list of fundamental rights and incorporated in the Part 12 under 300A article, 300A article as legal right. As legal right. Keep in mind. Then what are the remaining 6 fundamental rights? You know very well. The first fundamental right is that right to equality. Right to equality, which is undercomes Article 14 to 18. Article 14 to 18. And the second right is that right to freedom, which is Article 19 to 22. And third one is that right against exploitation. Right against exploitation. Article 23 and 24. 23 and 24. And fourth one is that right to religion. Right to religion under Article 25 to 28. 25 to 28. And fifth one is that cultural and educational rights. Cultural and educational rights. Under which article? Article 29 and 30. Article 29 and 30. 31 article was deleted, that is right to property. Then finally, very important article is that right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Under Article 32. These are the 6 fundamental rights which are existed at present in the Part 3 of Indian Constitution. What are they? Right to equality, right to freedom, right against exploitation,
right to religion, cultural and educational rights, and then finally right to constitutional remedies. So you have to mention in the clear form, in the same order you have to mention while you are discussing about, while you are making the answers, you have to mention the same order. This is the order. Right to equality started with article 14, 18. So by this fundamental rights, the people enjoyed the rights against the legislature, against the executive. That means here the people enjoyed the freedom against the legislative activities, against the executive activity. For a while making the laws against the fundamental rights, we approached to the Supreme Court under Article 32. At the time, Supreme Court imposed some writ petitions. Understood? If any violation of our fundamental right, we have the right to approach. We have to approach to the Constitution of India, Article 32. Article 32, at the time, the Supreme Court proclaimed or imposed some writ petitions such as the habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto. These are the 5 writs we will discuss later on in the fundamental rights chapter. Understand? That's why the fundamental rights are justiciable in nature. Fundamental rights are justiciable in nature. Because while fundamental rights are violated by any legislative activity or executive activity, the judiciary can protect our fundamental rights. That's why they are justiciable in nature. This is also one of the important salient feature of Indian Constitution. We inspired the Bill of Rights and also we inspired the 1948 Universal Declaration of Human Rights by United Nations General Assembly. We also inspired from that. Whereas we incorporated this much of clarity of fundamental rights in part 3 of Indian Constitution. We never seen this type of classification in other constitutions. That is the peculiarity of Indian Constitution. Clear? Then the next one is that directive principles of state policy. Directive principles of state policy also considered as one of the salient features. At the time of making of the Constitution, the Constituent Assembly formulated one advisory committee under the leadership of Vallabhbhai Patel. This committee was again divided into subcommittees. That subcommittee chaired by J.B. Kripalani regarding to the fundamental rights. That committee classified rights are 2 types. One is justiciable, another one is unjusticiable or non-justiciable. The fundamental rights are justiciable, whereas the directive principles of state policy, directive principles of state policy, DPSP, directive principles of state policy are non-justiciable, non-justiciable. Understood? Directive principles of state policy are non-justiciable. They are also rights. Here the rights to whom, they are the directions. Listen, keep it in mind. Directive principles of state policy are the directions given by the Constitution to the state of India for making policies. For making policies. Directive principles. To whom? State. For what? For making policies. That is the definition, that is the meaning of directive principles of state policy. Here, the Constitution of India gave some guidelines to formulate policies, nothing but the welfare policies to the government of India, state of India. So they undercome directive principles of state policy. We have been taken from Ireland Constitution. Directive principles of state policy taken from Ireland Constitution and incorporated in Part 4 of Indian Constitution from Article 36 to 51. Keep in mind, directive principles of the state policy
have been taken from Ireland Constitution or Irish Constitution, incorporated in our Constitution in the Part 4 from Article 36 to 51. Article 36 to 51, there are some directive principles. They are the directives to the Government of India for making welfare schemes, welfare policies. These directive principles are classified into three different forms. Directive principles are classified into three categories. One is socialistic principles. Socialistic principles. Another one is Gandhian principle. And third one is the liberal principles. Liberal and intellectuals. Intellectual, liberal and intellectual principle. So they are the three categories under directive principles of state policy. So here by the socialistic principles, the principles regarding to the convert India into a socialist country. India into a socialistic country. For example, distribution of wealth, elimination of inequalities, understand, and providing the equal pay for equal work, and providing the work to the citizens of India, and also promote the health, and also provide the nutrition. Under comes socialistic principles. That means according to the directive principles under socialistic principles, the Constitution of India gave some guidelines. Says India how converted as socialistic country. If the India provide these following directive principles, India became socialistic country. These are the directives which are given by the Constitution to the Government of India, State of India. And Gandhian principles, when you observe the Gandhian principles, they are inspired by the Gandhian ideology. One is implementation of Panchayat Raj, and also promotion of the cottage industries, providing the education, particularly the weaker sections. Like this, the Gandhian principles also undercomes directive principles of state policy. They are inspired by the Gandhian ideology. Liberal and intellectual principles, they also undercomes. For example, if you take example regarding to the environment and regarding to the extending our help to the United Nations organization, and also separation of the judiciary from the executive, they undercomes liberal intellectual principles. Here, the directive principles of state policy also considered as one salient feature of Indian Constitution, which are inspired by the Ireland Constitution. In Ireland, they are called as social principles of state policy. That's why these are the directive principles of the state policy. They are classified into three categories: socialistic principles, Gandhian principles, liberal and intellectual principles. Here, according to the Ambedkar, directive principles of state policy are novel practice, novel features. Who said directive principles as novel features? Novel features means they are the innovative, new features which are never seen in other constitutions. This was given by whom? Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar said that directive principles of the state policy as novel features, new features, innovative features. At the same time, the Constitution of India specially mentioned about the directive principles. They are the very important principles which are must implemented by the government, because if the government is neglected, the India unable to considered as welfare state.
And moreover, in the Minerva Mills case 1980, the Supreme Court described both the fundamental rights and directive principles are treated equal weightage. There is a equal weightage because fundamental rights are justiciable in nature, directive principles are non-justiciable in nature. Because here, if the government is not implemented the directive principles, we are unable to approach to the judiciary because they are non-justiciable in nature. Whereas in Minerva Mills case 1980, the Supreme Court of India described both the fundamental rights and the directive principles of state policy are treated equal weightage. So this is about the salient feature of directive principles of state policy. Then the next one is that fundamental duties. Fundamental duties. You know very well. Is there fundamental duties in original constitution? No. In original constitution, there is no fundamental duties. Later on, we incorporated. Keep it in mind, all of you. Fundamental duties. Fundamental duties are not existed in original constitution. They are not existed in original constitution because this was the feature which are added later on. When we added to the Constitution of India in the year 1946, that means at the time of 1946, what happened in India? There was an internal emergency. The year 1945, Indira Gandhi government proclaimed internal emergency. At the time of internal emergency, the Indira Gandhi government appoint one committee, that was Swaran Singh committee. Which committee? Swaran Singh committee. Swaran Singh committee appointed by the Indira Gandhi government. This Swaran Singh committee recommended some of the fundamental rights to incorporate in the Indian constitution. That's why based on the Swaran Singh committee recommendations, we incorporated 10 fundamental duties. 10 fundamental duties by the 42nd Constitutional Amendment Act. Understood? Originally, there are no fundamental rights in our constitution, fundamental duties in our constitution. Whereas in the year 1946, we incorporated 10 fundamental duties to the Constitution of India on the recommendation of Swaran Singh committee, which is appointed by the Indira Gandhi government. So this Swaran Singh committee recommended 10 fundamental duties. They are incorporated in the part 4A. Part 4A and Article 51A. What is the location of the fundamental duties? Part 4 of 4A of Indian Constitution and Article 51A. It consists 10 fundamental duties. So that's why keep it in mind, all of you. Originally, there are no fundamental duties. Later on, we added 10 fundamental duties. Again, we added one more fundamental duty to the part 4A of Indian Constitution by the Constitutional Amendment Act 86. 86 Constitutional Amendment Act. In the year 2002, we added one fundamental duty to the part 4A of the Indian Constitution. Now, how many fundamental duties are there? 11 fundamental duties are there. At present, there are 11 fundamental duties in part 4A of the Indian Constitution and Article 51A. So, why we are incorporated fundamental duties here? Actually, in original constitution, our constitutional makers
did not expect the special mention of the fundamental duties because they thought Indians are responsible people. Whereas they aware later on, Indians are not such a kind of responsible people. They must remembered by the government of India, by the Constitution of India regarding to their duties. Because here, rights given to whom? People. Rights are given to the people by Constitution. That means state. For that, we should give some of the duties to the state. State gave some rights to the citizens. For that, we should give some responsibilities to the state. Toward the state, we should respect, we should give some responsibilities. Duty is nothing but responsibility. That's why we inspired from the Russian constitution, nothing but USSR. Previously it was called as USSR constitution. Now it was called as Russian constitution. From the Russian constitution, we have been taken fundamental duties and incorporated in the part 4A of the Indian constitution under article 51A. So the state which expected some responsibilities from the citizen of India. What are the responsibility? Respect our constitution, respect our nation, respect our national flag, and also promote the sovereignty and also integrity, promote the unity and integrity among the people, respect the women. Like this, there are some fundamental duties in our Constitution of India, which are taken from which constitution? Russian one, and also which suggested by Swaran Singh committee. So these are the fundamental duties. We will discuss very clear in fundamental duties topic. Then the next one is that bicameralism. Bicameralism. You know very well. Already we studied the first year. Bicameralism. The ninth provision is that bicameralism. What is meant by bicameralism? Bicameralism means the legislature which consists two houses, upper house, lower house. Upper house, lower house. The legislature which contains two houses, upper house, lower house. Here upper house, for example, if we take Indian legislature considered as Parliament of India. Parliament of India. In the Parliament of India, there was a bicameral system. Two houses are there, upper house, lower house. In Parliament, upper house is called as Rajya Sabha. Rajya Sabha. Lower house is called as Lok Sabha. Understood? In our Indian parliamentary system, we adapted bicameral system which inspired by the British model, at the same time USA model. You know very well, the bicameral system which is taken from Britain model, at the same time USA model. Whereas for the first time in India, the bicameral system introduced by 1919 Government of India Act. By the Government of India Act 1919, we introduced bicameral system in India for the first time at which level? Union level, central level. Whereas this was extended to the states. The bicameral system extended to the state by the 1935 Act to the provincial level. Provincial level also. That means there was a bicameral system at union level as well as provincial level, state level in India. But the Constitution of India gave relaxation to the states. That means gave the choice to adapt the bicameral system to the states. If the states are interested, they may adapt bicameral system. Otherwise, they may continue as
unicameralism. So keep in mind, in the bicameral system, the legislature which contains upper house, lower house. In Indian point of view, upper house is nothing but the Rajya Sabha, which is representing to the states, and the members of the Rajya Sabha comes from states only. It was not represented to the people. It represented to the states. Whereas the Lok Sabha, which is lower house, here keep in mind, lower house, Lok Sabha. It's easy to remember. This represents directly to the people. It is the people's house. It was Rajya Sabha called as Council of States. Lok Sabha called as House of People. People's house. House of People. Because Lok Sabha represents to the people directly. The members of the Lok Sabha comes from the people directly. That's why we adapted bicameral system in the union level. Whereas at the state level, the constitution gave the choice to the states regarding to the adoption of bicameral system. When you observe the present scenario, India consists 28 states after the Jammu Kashmir incorporation. There are 28 states, at the same time 8 union territories. Here, out of the 28 states, how many states are having bicameral system? You have to remember, there are 6 states. There are 6 states are enjoyed bicameral system. They followed bicameral system. Out of the 28 states, 6 states are followed bicameral system. In the last class, we were discussing about fundamental rights. Today, we'll try to learn about directive principles of state policy. So, this is the second topic of our chapter. Directive principles of state policy are enshrined in the part 4 from articles 36 to 51 of our Indian Constitution. They aim at providing India into a welfare state. So, according to this directive principles of state policy, they really aim at promotion of social and economic justice to all the people. And they are non-justiciable in nature. So, we cannot go to the court and get back this directive principle. Coming to the classification of directive principles of state policy, directive principles of state policy according to the constitution, they have not been classified. Originally, there is no classification in the constitution. But some of the political thinkers have classified directive principles of state policy into several types. Especially to mention, MP Sharma has classified directive principles of state policy into 3. They are socialistic principle, Gandhian principle and liberal principle. So, లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ప్రాథమిక హక్కుల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో ఆదేశిక సూత్రాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్. ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి మన భారత రాజ్యాంగంలో 4వ భాగంలో 36వ అధికరణం నుండి 51వ అధికరణం వరకు పొందుపరచబడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని మనము ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి స్వీకరించడం అనేది జరిగింది. ఈ ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి భారతదేశాన్ని ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా మార్చడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆదర్శాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఆదేశిక సూత్రాల వర్గీకరణ విషయానికి వస్తే, ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా వర్గీకరించబడలేదు. కానీ కొందరు రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం వీటిని వర్గీకరించడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఎంపీ శర్మ ప్రకారం వాటి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అతను ఆదేశిక సూత్రాలను 3 విధాలుగా వర్గీకరించడం అనేది జరిగింది. అవేంటివి అంటే సామ్యవాద సూత్రాలు, గాంధేయవాద సూత్రాలు మరియు ఉదారవాద సూత్రాలు. తర్వాత వీటిలో విల్ ట్రై అండ్ లెర్న్ వన్ బై వన్. నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్. Socialistic principles aim at promoting India into a welfare state. So these socialistic principles are reflecting in the article 38
39, 41, 42, 43, 46 and 47 of our Indian Constitution. I repeat, Article 38, 39, 41, 42 and 40, 43, 46 and 47. Now let's try and understand one by one. Article 38 says provision of equal justice to the all people. The state shall strive for the promotion of equal justice in the matters of social, economic as well as political aspects. And Article 39 says the following. Article 39 says adequate means of livelihood. That means there should be opportunities for the people to do some work, and as well as they have to get the wages accordingly. And it also says equal distribution of material resources. Whatever the resources that are available, they should be divided between all the people for subserving the goals. And thirdly, it also says decentralization of national wealth. Whatever the wealth that is available within the country, that should be decentralized right from top to bottom. Each and everyone should have a share in it. And fourthly, it says equal pay for equal work for both men and as well as women. There should be equal wages for both men as well as women. And fifthly, it says the government has to protect the strength and wealth of the workers, both men and women. And finally, it says we have to protect the child and youth from the exploitation. సో మనకి సామ్యవాద సూత్రాలలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే సామ్యవాద సూత్రాలు అనేవి భారతదేశాన్ని ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా తీర్చిదిద్దేందుకు బాగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో అందులో భాగంగానే మనకి అధికరణాలు 38, 39, 41, 42, 43, 46 మరియు 47 అధికరణాలు సామ్యవాద సూత్రాలను మనకి సూచించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆర్టికల్ 38 ఏం చెప్తుంది అంటే అందరికీ కూడా సామాజిక న్యాయం చేయాలి. ముఖ్యంగా సామాజిక విషయంలో, ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయంలో, రాజకీయ పరమైనటువంటి విషయాల్లో రాజ్యం అనేది అందరికీ న్యాయం చేయాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. 39వ అధికరణం ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి అనేక అంశాలనేది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. జీవన ప్రమాణాలను పెంపొందించడం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తగినటువంటి పనిని కల్పించడం, వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలని పెంపొందించాలనేది సూచిస్తుంది. అలానే మనకి ఏవైతే వనరులు అనేవి మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయో ఆ వనరులు అనేవి కూడా సమానంగా పంపిణీ చేయాలనే విషయాన్ని కూడా ఆర్టికల్ 39 అనేది మనకి సూచించడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా వికేంద్రీకరించడం, సంపద ఏదైతే ఉందో మన దేశంలో లభించేటువంటి సంపద ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వికేంద్రీకరించడం అంటే పై స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి వరకు కూడా అది ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా చూడడం. తర్వాత సమాన పనికి సమాన వేతనం, పురుషులైనా స్త్రీలైనా ఎవరైతే పని చేస్తుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని కూడా చెల్లించాల్సిందిగా ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా మనకు కార్మికులు కావచ్చు, స్త్రీ పురుషులు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క సంపదను తర్వాత వాళ్ళ యొక్క శక్తిని ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకోవాలనే విషయాన్ని మనకి ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆఖరిగా ఎవరైతే బాలబాలికలు ఉన్నారో వాళ్ళని దోపిడీకి గురి కాకుండా, యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా దోపిడీకి గురి కాకుండా చూడాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 41. Article 41 says the state shall provide right to work, right to education, right to public service in case of unemployment, old age, sickness and disability. So whenever there are helpless people, in those cases the government should provide some assistance. Coming to Article 42. Article 42 says the state shall provide certain provisions
for securing the just and human conditions for workers as well as maternity relief for women. And coming to Article 43, Article 43 is telling about the providing proper living wages for workers, living standards for workers, leisure, and they also should be provided with socio-cultural opportunities. Coming to Article 46, Article 46 shall the state shall strive for the promotion of economic and educational interests of the weaker section, especially to mention scheduled caste, scheduled tribes, and minorities. And the state also should protect them from social injustices and as well as exploitation. Coming to Article 47, Article 47 is telling us about the raising of nutrition level, living standards, and improving the public health. సో సామ్యవాద సూత్రాల్లో భాగంగా 41వ అధికరణం మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎవరైతే వృద్ధులు కావచ్చు, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, తర్వాత వికలాంగులు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం అనేది పని హక్కును కల్పించాలి, విద్యా హక్కును కల్పించాలి, అలానే కొంత సహాయాన్ని కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమంలో భాగంగా కల్పిస్తే బాగుంటుందనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. 42వ నిబంధన ఏం సూచిస్తుంది అంటే, ఎక్కడైతే కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళు పనిచేసేందుకు కావలసినటువంటి మానవీయకరమైనటువంటి పరిస్థితులను కూడా కల్పించాలని ఇది సూచిస్తుంది. అలానే స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సదుపాయాలు కూడా కల్పించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. తర్వాత 43వ అధికరణ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎక్కడైతే కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సరైనటువంటి వేతనాలు కావచ్చు, పని చేసుకునేటువంటి హక్కులు, పని గంటలు కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విశ్రాంతి సమయాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నిర్దేశించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇదే కాకుండా సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అవకాశాలని కూడా వాళ్ళకి కల్పించాలనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. 46వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే, మనకి 46వ నిబంధన ఎవరైతే షెడ్యూల్ కులాల వాళ్ళు, షెడ్యూల్ తెగల వాళ్ళు, తర్వాత మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అలానే విద్యాపరమైనటువంటి సదుపాయాలని కూడా అందించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. తర్వాత సామాజిక అన్యాయాలకు గురవ్వకుండా, దోపిడీకి గురవ్వకుండా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం పైన ఉంటుందనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత 47వ అధికరణ ఏం చెప్తుంది అంటే, పౌష్టికాహారం లోపం లేకుండా తర్వాత జీవన ప్రమాణాలను పెంపొందించి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మరింతగా మెరుగుపరిచే విధంగా చూడాలనే విషయాన్ని కూడా ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we have Gandhian principles. Next, coming to Gandhian principles. Gandhian principles are aimed at providing ideal rule in India. They are reflected in articles 40, 43, 46, 47, 48, 48A and 49. So let's try and understand one by one. Article 40 says to organize village panchayats and endow them with some adequate powers and make them as self-governing units. This is Article 40. We have to give adequate powers to the Panchayati Raj institutions so that they can function on their own. Coming to Article 43. Article 43 says the state shall promote and encourage the cottage industries in the rural areas, either on individual basis or on cooperative basis. Coming to Article 46. Article 46 says the state shall promote the economic and education interests of the weaker sections. As we also studied in the socialistic principle, it's the same. Coming to Article 47, prohibition of intoxicating drinks and drugs. So totally drinks and drugs have to be totally banned. Coming to Article 48, the agriculture and animal husbandry should be organized in modern and scientific lines. And it also says slaughtering of cows,
calves and other cattle should be prohibited. There should not be killing of any animal. 48A, coming to 48A, 48A is telling the protection of environment, forest, as well as the wildlife of the country. Coming to Article 49, Article 49 tells us about the protecting of historical constructions or monuments which are of more important. So wherever it is important, we have to protect those constructions which are historical in nature. సో మనకి గాంధేవాద సూత్రాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు గాంధేవాద సూత్రాలు అనేవి మనకి ఒక ఆదర్శ పాలన అందించే విధంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వీటిని మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇవి మనకి అధికరణాల్లో భారత రాజ్యాంగంలోని 40, 43, 46, 47, 48, 48A మరియు 49 నిబంధనలో వీటిని పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. మనకి 40 నిబంధన ఏం చెప్తుంది? మనకి ప్రభుత్వాలు అనేవి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయాలి, వాటికి సరైనటువంటి అధికారాలు కల్పించాలి. సో దానివల్ల అవి వాటికంతటే అవి అధికారాన్ని చెలాయించే విధంగా ఉండాలన్న విషయంతో, అంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళే నిర్వహించుకునే విధంగా చేయాలనేది ఈ యొక్క నిబంధన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. తర్వాత 43వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే కుటీర పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడం, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సహకార పద్ధతిలో కానివ్వండి, వ్యక్తిగత పద్ధతిలో కానివ్వండి, కుటీర పరిశ్రమల ఏర్పాటు అనేది కూడా జరగాలి. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి కూడా పెరుగుతాయి. తర్వాత 46వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే విద్యా అవకాశాలు, తర్వాత ఆర్థిక సదుపాయాలు అనేవి ఎవరైతే అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు ఉన్నారో, షెడ్యూల్ కులాల వాళ్ళు, షెడ్యూల్ తెగల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కల్పించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. మనం ఇంతకు ముందు సామ్యవాద సూత్రాల్లో కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. తర్వాత 47వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే మద్యపాన నిషేధం, మత్తు పదార్థాలని పూర్తిగా నిషేధించాలనే విషయాన్ని ఇది మనకు సూచిస్తుంది. తర్వాత 48వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే వ్యవసాయం కావచ్చు, పశుపోషణ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నూతన ఆధునిక పద్ధతిలో, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నిర్వహించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. తర్వాత గోవులను వధించడం కావచ్చు, ఇతర జంతువులను వధించడం కూడా ఇది పూర్తిగా నిషేధిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి 48A, 48 ఏం చెప్తుంది అంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి, అడవులను కాపాడాలి, అలానే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జంతువులను కూడా కాపాడుకోవాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఓకే, ఇదే కాకుండా 49వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే మనము కళా నైపుణ్యం కలిగినటువంటి చారిత్రక కట్టడాలు కావచ్చు, వాటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం కాపాడాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఇది సూచిస్తుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్. Liberal principles are placed for the realization of certain objectives like uniform civil code, basic education, independent judiciary, as well as maintaining international peace. These are reflecting in Article 44, 45, 50 and 51. So Article 44 says the state shall implement uniform civil code throughout the country. And Article 45 says the state shall provide pre-primary education to the children who are below 6 years. Coming to Article 50, Article 50 says that judiciary should be separated from executive. That means judiciary should be always independent. And coming to Article 51, Article 51 says several things. Firstly, to maintain peace and security. Secondly, to maintain honorable relations with other nations. Thirdly, to foster and respect all international laws and treaties. And fourthly, to solve the international disputes through arbitration. So, coming to the ఆదేశిక సూత్రాల్లో మూడోదైనటువంటి ఉదారవాద సూత్రాలు. ఉదారవాద సూత్రాలు అనేవి మనకి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని తెలియజేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇవి 44, 45, 50, 51వ నిబంధనలో వీటిని పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. 44వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే
ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని అమలు పరచాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైనటువంటి విధానాలు ఉండాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. 45వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది? ఎవరైతే 6 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను అందించాల్సిందిగా ఇది సూచిస్తుంది. తర్వాత 50వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎక్కడైతే మనకి న్యాయశాఖ ఉందో అది స్వతంత్రంగా ఉండాలి, కార్యనిర్వాహక శాఖతోని దీన్ని వేరుగా చేయాలి, ఇది ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రంగా కొనసాగాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. తర్వాత 51వ నిబంధన కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనకు సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనకి ప్రపంచ శాంతి, తర్వాత ఇతర దేశాలతో మంచి సంబంధాలను నెలకొల్పుకోవడం, తర్వాత అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి చట్టాలను, తర్వాత ఒప్పందాలను ఎప్పటికప్పుడు గౌరవించడం, తర్వాత అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి వివాదాలని మనము మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం. ఓకే, నెక్స్ట్ we have certain additional principles, and in 1978 44th amendment added article to the article 38 clause 2. So what these are saying? Minimizing the inequalities of income. This is article 38 clause 2. Article 39A is telling us providing free legal aid to the poor and providing them with equal justice. And article 43 is saying participation of workers in the industrial management. And article 48A is saying about the protection of environment, forest as well as the animals. సో మనకి కొన్ని ఇవి కాకుండా కొన్ని అదనపు సూత్రాలు కూడా మన భారత రాజ్యాంగానికి మనము చేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. మన భారత రాజ్యాంగంలో కొన్ని అదనపు సూత్రాలు కూడా మనం చేర్చుకోవడం జరిగింది. 42 మరియు 44వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు 1976లో మరియు 1978వ సంవత్సరంలో వీటిని చేర్చడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇవేం చెప్తున్నాయి మనకి? ఆర్టికల్ 38 క్లాస్ 2 అనేది 44వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా దీన్ని చేర్చారు. తర్వాత 39A 39A 43A 48A ఇవి మనకి 42వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా వీటిని చేర్చడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇవి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఆదాయంలో అసమానతలను తగ్గించడం. ఇది ఆర్టికల్ 38 క్లాస్ 2 38వ నిబంధనలో క్లాస్ 2 దీన్ని చేర్చడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ఎవరైతే పేద వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉచిత న్యాయ సహాయాన్ని అందించాల్సిందిగా కూడా ఆర్టికల్ 39Aలో పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. తర్వాత 43Aలో ఎవరైతే కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పరిశ్రమ నిర్వహణలో వాళ్ళను కూడా భాగస్వాములుగా చేయడం. తర్వాత ఆర్టికల్ 48A 48Aలో ఏం చెప్పారంటే మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వన్యప్రాణులను కావచ్చు, జంతువులను కావచ్చు, అడవులను కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుందనే విషయాన్ని తెలియచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, నౌ we have learned about fundamental rights, differences between fundamental rights and directive principles. So we'll quickly go through the table as we have understood these fundamental rights and directive principles very clearly. So firstly, fundamental rights are justiciable and directive principles are not justiciable. In the sense, we can go to the courts if our fundamental rights are violated. We can't go to the courts when directive principles are not being implemented. So Article 32 protects us in getting our fundamental rights back. There is no such provision for directive principles of state policy. This is the first one. Coming to the second point, fundamental rights are negative in nature. These won't make interference of others, either it may be state or government, in violating the fundamental rights of an individual. But directive principles of state policy are positive in nature because they transform, they help the government in transforming the society. And moving to the third point, Article 13 says any provision which violates fundamental rights can be declared as null and void. They are invalid. If any provision which we make which violates our fundamental rights, that can be declared as
null and void, that is invalid. And coming to the directive principles of state policy, there is no such provision, because these are all totally dependent upon the government's will and wish and resources. So there is no such provision for directive principles of state policy. Coming to the fourth point, fundamental rights are more concerned about the citizens and the personality development of an individual and their liberty. Whereas directive principles of state policy are help in promoting the welfare, making the welfare nation in the social, economic and political aspects. సో మనం ఇప్పటివరకు ప్రాథమిక హక్కుల గురించి, ఆదేశిక సూత్రాల గురించి చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి మనకి న్యాయస్థానం ద్వారా రక్షణ వాటికి కల్పించడం అనేది జరిగింది. ఆదేశిక సూత్రాలకు అటువంటి రక్షణ ఏది కూడా లేదు అనే చెప్పాలి. ఇక రెండో విషయం వచ్చేసరికి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ప్రతికూల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల విషయంలో ఎవరు కూడా జోక్యం చేసుకోకుండా ఇది నియంత్రిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆదేశిక సూత్రాల విషయాలకు వస్తే, ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి అనుకూల స్వభావం కలిగి ఉన్నటువంటివిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి ప్రభుత్వాలకి బాగా ఉపయోగపడి సమాజం అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఇవి దోహదపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశంగా చెప్పాలి అంటే ఆర్టికల్ 13. ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఏవైనా అంశాలు ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉంటే వాటిని ఇన్వాలిడ్ అంటే చెల్లని వాటిగా గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది. అవి చెల్లవనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. అదే ఆదేశిక సూత్రాల విషయానికి మాత్రం అటువంటిది ఏది కూడా వర్తించదని చెప్పాలి. తర్వాత నాలుగో అంశం, ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి మనకి పౌరులకు సంబంధించినవి. పౌరుల యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఇవి స్వేచ్ఛలకు బాగా దోహదపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి మనకి కేవలం ఒక రాజ్యం అనేది సామాజిక పరంగా, ఆర్థిక పరంగా, రాజకీయంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, fundamental rights. Coming to fundamental rights are the orders from the constitution for each and every government. Fundamental rights are the orders from the constitution. And coming to the directive principles of state policy, these are only the suggestions and advices from the constitution. And coming to the 8th point, whoever be in the government, fundamental rights will be implemented. There is no such case in the directive principles of state policy. It all depends upon the resources, will and wish of the persons and opposition. And coming to the 9th point, this reflects the nature of the democratic system in India. And directive principles always concentrates on the ideals of the state and socio-economic goals of the government. And coming to the last point, this will provide an opportunity for each and every individual to participate in the democratic process freely without any restrictions. Coming to the directive principles of state policy, these help the government in making India as a welfare state. So మనకి 5వ పాయింట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు, ఇవి ప్రాథమిక హక్కులు ఆదేశిక సూత్రాల మధ్య ఏవైనా విభేదాలు ఏర్పడినప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులకే ఎక్కువ పైచేయి సాధించడం అనేది జరుగుతుంది. 6వ పాయింట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు, ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి అమలు చేయడానికి ఎటువంటి శాసనాలు అవసరం లేదు. కానీ అదే ఆదేశిక సూత్రాలని అమలు పరచాలంటే మాత్రం ప్రత్యేకంగా వాటికి చట్టాలు చేయాల్సిందే. తర్వాత 7వ అంశం వచ్చేసరికి, ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి రాజ్యాంగం ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి ప్రభుత్వాలకు ఇవి కేవలం కొన్ని సూచనల వరకు మాత్రమే పరిమితమవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత 8వ పాయింట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు, మనకి ఎవరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి అమలు చేయబడతాయి. కానీ ఆదేశిక సూత్రాలకు ఇది వర్తించదనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, వనరులు కావచ్చు, తర్వాత వ్యతిరేకత కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా
ఆధారపడి ఈ ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనకి ఆదేశిక సూత్రాల ప్రాథమిక హక్కుల విషయానికి వస్తే ఇవి ప్రజాస్వామ్య స్వభావాన్ని సూచిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఆదేశిక సూత్రాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇవి రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి ఆదర్శాలు, తర్వాత ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు, గమ్యాలను నిర్దేశిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆఖరిగా ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ పౌరుడైనా సరే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా అన్ని రంగాల్లో పాల్గొనే విధంగా ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా అవకాశాలని కల్పిస్తాయి. అలానే ఆదేశిక సూత్రాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇవి ప్రభుత్వాలకి ఒక సూచన లాంటివి. ఇవి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వనరుల ఆధారంగా వీటిని అమలుపరచడం అనేది జరుగుతుంది. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ as we expect from all the citizens some kind of discipline and respect towards our constitution and laws. So every citizen is expected to perform these things. Originally our constitution did not contain the fundamental duties, but in 1976 with the recommendations of Swaran Singh committee, these have been placed in our Indian constitution. So according to the 42nd Amendment Act, we have added 10 fundamental duties, and 86th Amendment Act 2002 has added one more duty to the list of fundamental duties. Now at present we have 11 fundamental duties. సో మనము ఇప్పుడు ఆఖరిగా ఈ చాప్టర్ లో ప్రాథమిక హక్కుల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్రాథమిక విధుల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్రాథమిక విధులు అనేవి ప్రతి దేశం నుంచి ప్రతి పౌరుడు కూడా కొంత క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అందులో భాగంగా మనం ఎప్పుడు కూడా బాహ్య ప్రవర్తనని నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలనే విషయాన్ని సూచించడం జరుగుతుంది. సో మనకి రాజ్యాంగం ఎప్పుడైతే అమల్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు ప్రాథమిక విధులు ఏవి కూడా మన రాజ్యాంగంలో లేవు. కానీ 1976లో స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ సూచనల మేరకు, సిఫార్సుల మేరకు వీటిని మనము మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. మొదటగా 42వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 10 ప్రాథమిక విధులని భారత రాజ్యాంగానికి చేర్చింది. ఇది 1976వ సంవత్సరంలో. తర్వాత మనకి మరొక విధి 2002 86th Amendment Act 86వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం మరొక విధిని కూడా దీనికి యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. నౌ let us try and understand what are the fundamental duties. Firstly, to abide by the constitution, respect its institution, national flag and national anthem. So ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనము భారతదేశ పౌరులుగా మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సంస్థలను, తర్వాత జాతీయ గీతాన్ని, జాతీయ జెండాని ఎప్పుడు కూడా గౌరవించాలి. Coming to the second point, we have to cherish the noble ideals of our freedom struggle. సో ఎప్పుడు కూడా మనము భారత స్వతంత్ర పోరాటం జరిగినటువంటి విధానాలని ఎప్పుడు కూడా గౌరవించుకోవాలి. ఆ స్ఫూర్తిని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు గౌరవించుకోవాలి. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టు అప్హోల్డ్ ద యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని, ఐక్యతను, సమగ్రతను మనము కాపాడుకోవాలి. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టు డిఫెండ్ ద కంట్రీ అండ్ రెండర్ నేషనల్ సర్వీస్. సో మనం దేశాన్ని సంరక్షిస్తూనే మన దేశానికి అవసరమైనప్పుడు మనం కూడా సహాయం అందించడానికి ఎప్పుడు కూడా సంసిద్ధంగా ఉండాలి. ఫిఫ్త్లీ, టు ప్రమోట్ హార్మనీ అండ్ బ్రదర్హుడ్ అమంగ్ ద పీపుల్, transcending the regional, linguistic, diversities. And we shall also renounce the practices which are derogatory to the women. అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఖచ్చితంగా మనలో ఒక సోదర భావాన్ని నెలకొల్పుకోవాలి. కలిసికట్టుగా దేశం అనేది ముందుకు పోయే విధంగా కృషి చేయాలి. అలానే ఏవైతే కొన్ని అంశాలు మహిళలను కించపరిచే విధంగా ఉంటాయో అటువంటి వాటిని పూర్తిగా అంతమందించాలి అనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ పాయింట్, ఇట్ సేస్ we have to protect our
culture. We have to value our culture and we have to also protect the rich heritage of our composite culture. So మన యొక్క దేశ సంస్కృతిని మనం ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకోవాలి. And seventhly, our main duty is to protect the environment, forests, lakes, rivers and wildlife of the country. మనం ఎప్పుడు కూడా మన పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవాలి. అడవులను, తర్వాత నదులను, సరస్సులను ఇవన్నిటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనము కాపాడుకోవాలి. అండ్ we should also develop scientific temper and ఎంక్వైరీ అండ్ హ్యూమనిజం. దెన్ దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఎప్పటికప్పుడు శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి, తర్వాత మానవతా దృక్కోణాన్ని కూడా అలవర్చుకోవాలి. సో వీటన్నిటిని కూడా మనము ఖచ్చితంగా పాటించాలి. దెన్ కమింగ్ టు ద నైన్త్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ అబ్జర్వ్ వైలెన్స్. అంటే ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడాలి, అలానే మనము హింసను విడనాడాలి. అండ్ coming to the 10th point, it says we should always collectively or individually work for the building of the nation and its endeavors and achievements. సో ప్రతి ఒక్కరం కూడా జాతి అనేది సర్వతోముఖాభివృద్ధిగా జరగాలి అనే విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా కోరుకోవాలి, దానికోసమే మనము కృషి చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్ షుడ్ ప్రొవైడ్ the children who are aging between 6 to 14 years with free and compulsory education. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విద్యా అవకాశాలు అనేవి కల్పించాలి. ఎవరైతే 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అవకాశాలు అనేవి కల్పించాలి. సో దిస్ ఎండ్స్ అవర్ చాప్టర్ నంబర్ 2. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ నౌ. So almost I recommend all of you to read all the questions because all those are simple and easy to read. So if you read in first 10 mark question, explain the fundamental rights incorporated in the Indian Constitution. So you will be covering in 2 marks 1, 2, 3 and 7 questions. Okay, in 2 marks you will be covering automatically. Then if you read